Before so excited. No, please, patieni media as we move. Haya, patieni nafasi media pia. Patieni nafasi media. Open up. Open up. Media pole pole. Push kidogo. Anaingia hapa. Pole pole. Push it up. We have a right to, so stop pushing. Stop it. Let's give it a hold there. Just Open up. Open up. Let's open up. Kumaka una tatu. Mbea kuja kwa kile. No camera, Raúl. Wewe sikiza camera.
Unanisikia? Unanisikia? Sawa. Okay. Ready? Kuna mtu anataka kushukua macho. Kuna mtu hapo sawa. Sawa. Eh. Anda. Today we came here regarding we know that he had communicated he's leaving for a tour of the US, going to different states in the US and speaking to Kenyans in there to take our rally call. We have to send his government home, and we also would want to engage with them so that they are part and parcel of the government that will be formed in 2027. Would you say his fears were unfounded because we've seen him sail through the process? What would you tell people? I don't think they were, because if you recall, we have seen a chronology of events where the DCP youth leader Kiambu has been arrested, rearrested in a very dramatic manner. In the court precincts, we have seen the national youth leader, chair DCP, arrested and rearrested again in a similar dramatic manner. We have seen the member of parliament from Manyata arrested in a very dramatic manner. And I do believe that those were fears that perhaps the government or the state wanted perhaps to instill fear in him. But as we know that the investigations that were conducted have been only there is nothing that they have been able to come up with. And that is why we have seen him self-concealed, and we hope we have a safe. There's been an outburst from the president today about some quarters wanting to talk on his government. I don't know what reactions will come from the side, because there seems to be a fusion. I wonder what quarters those are, because I do recall very well in a recent interview, regarding Gachagua has indicated that there are only two ways to have the president, William Samoei Ruto, vacate office. Either he resigns or he is voted out of office in 2027. So I don't know who wants to topple his government. And this is something that the government has been selling, an agenda that perhaps of propaganda that they are propagating to isolate voices that are dissenting towards the government. So it is just propaganda from the president, and he spoke in a manner that was very, very underwhelming for head of state, who at this point, when Kenyans have lost their lives, you know, over 31 during the Sabasaba protest, over 13 during the Gen Z protest, so much loss and so much damage to property. We needed a more empathetic president, but we saw the president who came out to speak at the first instance when we had the 2024 protest of June 25th. So that is the president that spoke to the anger and the bitterness, because I believe that he feels that he has lost vision, he has lost traction, he has lost even the propaganda mode. And the Kenyan people right now have refused to be divided and segregated in terms of traction. We do have the details of the itinerary of the weekend for the news for the how many days will it be away, which place will it be visiting?
there for more than a month, and what I'd say is that he's going to visit several states, Delaware, Seattle, Washington, and quite a number of them, and engaging Kenyans in diaspora, because we know they send quite an amount, a tidy sum, and contribute to the economy, but we also want them to be able to come home and help rebuild, help give us the ideas that they've seen in the West, and maybe perhaps even implement them, because what we've seen with police appointment, there are disappointments when we have professionals focusing in work who know how the system should be running in other countries that are developed democracies. Perhaps we can have change. What's the significance of this outing for the party and for your cause? First of all, we have had on many occasions, allies of the president claim that Riggy Gachagua is only a Munyoro person. We just went to Kenya region, then we left the region, went to coastal region, went to Kambani, went to Western Kenya, and perhaps they thought that he cannot go beyond Kenya region. And the optics of these trees is going to show that Riggy Gachagua is a man who wants to engage every Kenyan as long as they're interested in setting an agenda that will see a formation of a government that will serve and listen to Kenya. Mheshimiwa, in your general's absence, I also feel that then you will be offline. What do we expect from this particular team politically in terms of keeping Ruto regime in check? I think you've heard even from my colleagues through the laughter that we are foot soldiers, and Riggy Gachagua has also emboldened us in our pursuit for justice and pursuit for proper checks and balances against the government. And I can tell you that we will put up a good fight. We will ensure that we keep the government in check. We will continue with the one-term running call. We will continue with implementing the agenda for Kenyans in our respective constituencies and counties. And we will also ensure that we call out the government and defend, in particular, the young people of these republics that now want to be branded as terrorists by a president. We know that they want to charge young people under Porta. Porta is a Prevention of Terrorism Act. That is an act that is very serious. So how are we? Lakini nyinyi ndio we are very encouraged and we are very happy. That's why we are here. There were allegations that His Excellency might be arrested. How do you feel? Do you think there are some there's anything? Well, we have not seen it, but it looks like they want to arrest. But for all of us, we have always been ready to be arrested any minute. So even if they want to arrest anyone of us, including His Excellency, any of us, if they don't want to in our home, we are ready. One of us is actually in custody, one of the points. Yeah. He would have been here and he should have been here. But the government is holding. Sure. So you mean you don't care? He's not allowed. Just in case police officers come and arrest, what would happen as a member of parliament? What do you think will happen? You know, people are really waiting to see. No, people are really eager, waiting to see. You just say he's leaving. Let's wait and see. We first shout one time, then the rest can follow. One time, then the rest. Mheshimiwa uko area? Mnangoja Jude Jomo uko mtaani? Very nice. Sure. So there are so many members of parliament here to ensure Riggy G is leaving for the USA. So there's a lot of excitement. People waiting to see what happens. Aya, kuna wakili wetu hapa leo ameshinda busy sana. Senior counsel is waiting. Mweshi, umetoka kotini? Nimetoka kotini, nimetembea koti mingi sana. You know, wanataka kufanya kora wa charge watu under the Prevention of Terrorism Act. Na hiyo ni act ikiwa very serious legislation ambayo inafaa kuhakikisha ya kwamba international criminals do not
abuse our sovereignty. So far, how our young people, young lads who are already in police? They're keeping strong, but now Gen Z too. They're just special people. Wako strong sana. Jana tulienda hapo, walikuwa na njaa kiasi, tukawabaia lunch, tukaongea na wao, tukaambia keep strong ya kwamba we are fighting for a better Kenya na sisi wote tunashikana, and we are saying we will not allow anyone to intimidate us because of our names. Because I am there is someone who will not silence me to political submission. I will have my opinion today, tomorrow, and the day after. So the government that is sponsoring that narrative should know that. Sasa wewe umengoja His Excellency afike. Mimi nangoja the people's deputy president. Na tumesikia ati gava sijui nini nataka sijui kumwarrest. How do you feel? You know, wameshika watu wengi, wameshika mkonji, you know. Hata tumwambia we here, hakuna mahali sisi tumeenda. Na kama wanaona kweli wamefanya investigations, wameona mtu amekosea, they do what they want to do. We will be here today, tomorrow, and the day after, no matter what. And we will fight a system that wants to segregate a community and to make sure that we are not political. Sure. They are called the Three Musketeers. That's what they always three. That was in 1 minute. In 1 minute. How do you feel? Local area? Hata senator nadhani wanaenda na boss. Yeah, sure. Unajua boss lazima kuwe na security. Lakini hapa ground tunabaki na gashe. Wewe ni msee wa ground mkuu na wakili. Yeah, sure. Actually nimekuwa advocate nowadays. So tutasukuma. Incoming governor Kirinyaga County. Yes. Huko area. Mimi niko area, nimejanja. Na ukiona vile tunakuja sisi tuko tayari kwa lolote. Yes. Kama ni kushikwa tuko tayari, tunakuja na blanket. Tumeshikwa na homa, tumeshikwa na polisi. Kitubaa kutushika tu ni kushikwa na wasiwasi ama kushikwa na uoga. Kabisa. Na sisi hatuna neno. Na hii serikali ambayo tuko nayo mahali sisi tunangoja siku. Na niseme kwamba uongozi mbaya, unajua Swahili husema kibebacho kivunja inafuka mchukuzi. Kibebacho tayari kimeanza kuvunja. Na uwezi kumlaumu ndombi kwa kosa la kutakasa kaniki. Weusi ni rangia. So kwa hivyo hii serikali ina hizo medali za unaona kama ziko kwa tumefurahi, ni mnoma mbaya sana. Usimuone hivi. Niseme kwamba umuhimu wa uongozi ni kuongoza watu kwa njia iliyofaa, wala sio kuua watu ama kushika watu. Chumvi si muhimu kwa mtu anayekunywa chai, na sukari si muhimu kwa mtu anayekunywa supu. Kwa hivyo uongozi usio mzuri hatuhitaji sisi. Kwa hivyo tunangoja mkubwa, tumsindikize, aende salama, akija tutamkujia kwa sababu ndio baba yetu. Na hapo ndio tupo. Kuna wananchi wengi sana wa Kenya wanasema baba ametuacha. Na ameenda nasikia karibu miezi miwili. Wananchi wa Kenya wanauliza watabaki aje? Wanabaki na nani? Unajua hata mzee Mambamba akikaa sana nyumbani, unajua si vizuri, lazima aende akatafuta alafu arudi. Lakini akiondoka, kaka zetu wako, dada zetu wako, mama zetu wako, taendelea. Kwa hivyo tunamtakia kila la heri katika safari, aende mambo, kwa sababu kule kwetu kule tunapoenda pia kuna wenzetu wanamhitaji. Tunapatia muda kidogo alafu atarudi hapa, tuendelee na mchakato ambao tuko nao. Gavana Riggy G County. Uko area. Umejipanga mzee? Umepanga kwamba any time from now mzee anaweza pigwa kwa Subaru na aende? Bwana. Na nasikia sasa kuko na Subaru aina mbili. Kuna ya DCI na kuna ya Nice. Unajua tunasema tuachwe, maana tuko Kenya. Kenya tuko na demokrasia. Na tuko na uhuru ya kusupport na kusimamia na kusema ni Rigathi. Na kuna wakati tulikuwa tunasema ni Ruto. Na sasa hatusemi Ruto. Tunasema nani? Rigathi. Kwa hivyo serikali ijao iko hapa. So waachana na mambo mingi. Yes, wao wafanye mambo yao na wafanye maendeleo. Sisi tunasema na tuko Kenya. Na tunasema ni Rigathi kwa saa hii. Naona umepiga ground iko aje? Kuna Subaru, kuna mambo ya Masubaru. Wacha wafanye venye wanataka, lakini sisi tunasema one term. One term. Yes sir. Kibeti. So many people around here to ensure that
His Excellency gets a self. Watu wa Machakos wanasemaje? Sasa nikuambia Riggy G hayuko peke yake. Wanasema tribalism, lakini huyo Sugoi ndio tribalist. Ukiniona hapa unaona Kalonzo. Ukiona wengine hapa unaona Matiang'i. Ukiona wengine hapa unaona kuna Malala. Kenyans are wishing His Excellency safe travel to the US. Na tukujie na mambo mema. Kwa tunajua Kenya siasa inaharibika. Hamuoni kama kwamba akienda USA mtabaki kama baada tutamshikilia. Sisi pia ndio wanasiasa tutamshikilia sana. Na ile kitu tutafanya ni kumuombea na kuendelea kuombea the other principles ili wakiwa wameungana vizuri. Kwa sababu akirudi yeye ndio ndawa ya Kasongo. Asante sana Wesh. Huyo ni former member of parliament kwa Machakos town. So raia namna gani how we are to take care Kuna watu wanauliza because Riggy anaenda bado mtaenda kufanya the rally zenye alikuwa anafanya. Lazima tufikirie in the locals. Unajua saizi watu wamekandamizwa. Mimi nilikuwa niende lakini tumepangana mimi nibaki kama wakili nihakikishe kwamba wale watu wanashikwa. Mimi ninaenda kuwatoa ndani. Kama ni rallies pia tutaendeleza. Wakili wa Gen Z huyo. Kama kuna wakati Kasongo atakuwa na break. Atapungua sana. Watu wanakusalimia sana Mwesh. Wanasema ati wewe ndio wakili wa Gen Z. Ni Gen Z wakili wa Gen Z. Gen Z wakili wa Gen Z. Good evening people, mkwaje kama kawaida DJ Sonia na naambia nikipata kitu kwa nawaletea. Umuthi ni muthenya munene niguo Riggy ara travel thimuna wa USA na ni aria majaniria na ni video ino ni muona the MPs aria memona wa itungati movement aria megukuna bado andu no maraithie na mbere kuingira tuthiruke mwena uria ndimuonie andu aria othe megu. Sasa ni Kwenda pia international community kuambia station kwenye iko. William Ruto anasema nyinyi hamkusumbua Kibaki, nyinyi hamkusumbua Uhuru. Sasa mnamsumbua. What is the problem? Leo tuliona kweli anaweza kuwa mwalimu ya historia. Alitaja mpaka Jomo Kenyatta, tukaona ametaja na akafuatanisha akataja. Siku anafikiria hata anakuwa na historia. Akasema Jomo Kenyatta hakusumbuliwa. Akasema Moi hakusumbuliwa. Akakuja Kibaki hakusumbuliwa. Ati Uhuru hakusumbuliwa. Kwa nini mimi mnanisumbua? Jibu ni moja tu. Kwa nini mnamsumbua? Hao wote hawakuwa watoto. Hawakuwa hawakudanganya, hawakuiba mashamba Gong Forest. That's why hawakusumbuliwa. Walikuwa wangwana. Sasa if the kitchen is too hot, what do you do? Get out of the kitchen. Definitely. Kitchen ikiwa mingi sisi tunasema tafadhali mtu asikuwe na baridi. Ya kwanza kusema mnataka kunitoa mamlakani. Kujaribu kutafuta sympathy. What we are saying ya kwamba sisi tunasema wanta, lakini Mungu na yeye wakiamua otherwise. Hiyo ni mambo yao, Wakenya watafurahi. Lakini mbona mtu asianze kulia? Instead of fanya what is being told to do, analia akisema mnataka kunitoa kiti. Nobody has that type, nobody has a whatever, lakini wewe ulisema hutatumia state institutions. State institutions, DCI, police, NIS kupiga mambo kisiasa. That is exactly what is happening today. Vijana wetu sasa wamefika more than 100. 2024 walikuwa 60. Ojuang, Boniface, the president is around, the baby is around.